Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Persona 3. Zimmer. Ich habe das alles gerade schon mal gemacht. Wir waren schon in der Story drin wieder und dann habe ich gemerkt, warum auch immer hat OBS mein Mikrofon wieder, nicht mein Mikrofon, sondern diesmal auch so lustigerweise. Normal ist immer das Mikrofon, was spackt. Oder wird mal rausgeschmissen oder sonst irgendwas. Diesmal war es der PC-Sound. Hatte ich, glaube ich, noch nie oder schon ewig nicht mehr. Naja, der labert uns wieder mit irgendwann Magiezeug zu. Es ist die Kamera. Sehr gut, die Magie verbrachten große Leistungen, insbesondere die berühmten Grimoires stechen hervor. Grimoires sind Sammelwerke magischer Texte, verschiedener Art, du hast richtig geantwortet. Der Typ interessiert mich immer noch nicht. Was möchtest du heute tun? Speichern. Was ich vorhab, Mut hochbringen. Und ja. Ausgerüstet haben wir uns ja. Kohle haben wir eigentlich auch. Zurück ins Wohnzimmer. Die Prüfungen stehen ja auch an. Das ist gerade eine Stelle gewesen, wo ich mich jetzt dann später frage, was zur Hölle geht ab. Ich würde mich aber lieber ins Zimmer verdrücken und lernen. Nur damit er mir am nächsten Tag vorher so, mir egal. So. Da jetzt hat, hey, was geht? Ja, die Prüfung geht bald los, hast du schon gelernt? Ja? Ernsthaft? Mir doch egal. Was? Er erzählt am Abend davor, dass er in sein scheiß Zimmer geht und lernt. Und dann kommt er mit sowas. Los geht's, endlich sind wir bei der Taira no Masakado angelangt, dem Wendepunkt in der Samurai-Ära. Alles begann mit internen Machtkämpfen des Taira-Clans. Ihr Streit eskalierte, bis der Kaiserhof einschritt. Masakado wurde vom Kaiserhof verfolgt und hatte keine andere Wahl, als sich ihm offen zu widersetzen. So kam es zum Krieg von Masakado. Makoto, du siehst zwar nicht gerade wie ein Samurai aus, aber sehen wir doch mal, ob du es weißt. Welchen Titel hat Masakado für sich beansprucht? Den kaiserlicher Prinz. Korrekt. Wird bei Prüfung nächste Woche abgefragt, nicht vergessen. Scheiß wird's abgefragt, Alter. Irgendeinen anderen Scheiß macht er. Und jetzt kommen wir auch schon zur Kamakura-Periode. Endlich spürt man in der Geschichte den Einfluss der Samurai. Im Jahr 1185 wurde das Kamakura-Shogunat gegründet. Ja, geschafft. Und natürlich war sein Gründer Minamoto no Yoritomo. Ich fasse es nicht, dass wir endlich da angekommen sind. Jetzt kommen wir auf lässig. Selbstbewusst auf lässig. Ist selbstbewusst nicht besser wie lässig? Textnachricht erhalten. Akihiko, ich soll sagen, komm heute Abend, wir werden uns was mitteilen. Förderstock. Stadtplan. Wir müssen weiter mutig werden. Mutig. Wir werden mutig. Mehr singen, Makoto, mehr. So, und da jetzt kommt dann die Stelle, wo ich schon war. Wir haben uns das hier schon angehört. Also zum Teil. Und dann habe ich gemerkt, das ist kein Sound drauf. Geil. Los. Mitsuru berichtet Ikutsuki über ihren Einsatz im Hotel. So that's what happened on the night of the 7th. It was a difficult operation. I see. They're getting tougher. But it's not all bad news. I called today's meeting because... I'm sorry. Before we go on, I'd like to ask Mitsuru-senpai something. Me? Since I've joined, so many things have happened. I went along with it without really understanding what was going on. I'm gonna ask you straight out. You've been hiding something from us, haven't you, senpai? You act like you don't know anything about the Dark Hour in Tartarus. But they're related to that accident 10 years ago, aren't they? What accident? Yukari-chan. There was an explosion near our school, and a lot of people died. It must have been big news back then. You know about it, don't you? Yes. Luckily, no students were injured. But around the same time, a large number of students were recorded as absent. Seems like more than just a coincidence. What do you mean? I dug up some old school records and found something interesting. The students who were absent, they all collapsed suddenly and had to be hospitalized. Sound familiar? You know, like the girls who bullied Fuka. There has to be an explanation. What really happened on the day of that accident?
The Kirijo group built our school, so you must know something. Tell me the truth. I wasn't trying to hide anything from you. It just never seemed relevant. But It's okay. It's not your fault. all right. I'll tell you the whole story. The shadows have many mysterious abilities. Some research indicates that they can even affect time and space. We think of them as our enemies, but what if we could somehow use them to our advantage? They would be a source of unimaginable power, wouldn't they? What? 14 years ago, one man pursued that line of thinking. He was the former leader of the Kirijo group, Koetsu Kirijo, my grandfather. My grandfather was obsessed with the shadows. He wanted to harness their power for something extraordinary. Like what? He assembled a team of top scientists, and over several years he put together an impressive collection of shadows. Hey, what? Damn, that's freaking crazy. However, 10 years ago, during the final stages of the experiment, they lost control of the shadow's power. And in the process, the very nature of the world was altered. Oh my. Do you mean... Yes. Tartarus and the Dark Hour. Und jetzt kommen wir zu der Stelle, wo ich mich vorhin gefragt habe, und deswegen habe ich dann auch gesehen, warum der PC ist, dass der PC-Sound aus ist. Wieso zur Hölle dachte sie, dass das fucking nicht wichtig ist? Ich meine... What the hell? Du siehst, wie jemand abgestochen wird und erzählst der Polizei, ne, ich habe eigentlich nichts gesehen. Ja, und was ist mit dem, dass sie gesehen haben, dass er abgestochen wurde? Ach so, ne, fand ich jetzt nicht wichtig. Dass es mein Nachbar ist. By their account, the mass of shadows they collected split into several large ones that then dispersed. These are the shadows we've been encountering on nights when the moon is full. Is that why they've appeared in different places? Wait a minute. If what you said is true, then why did our school turn into Tartarus? Don't tell me. That's where they conducted the experiment? Jo. Yes. Then those students who were hospitalized. I'm afraid it's just as you're thinking. Port Island must have been an ideal location for them. It was a highly populated area, and the Kirijo group had influence there. They could do as they pleased. As you guessed, the experiment 10 years ago was conducted at Gekkoukan High School. Does that mean all we've been doing is cleaning up their mess? You lied to us? You knew, too, didn't you, Senpai? They've just been using us. Or do you not care as long as you get to fight? I never said anything like that. I have my reasons. Think what you'd like. It was my decision not to share that information. I'm sorry. I never intended to deceive you. Convincing you to join C's was my highest priority. As absurd as it may seem, only we, with our personas, can fight the shadows. How could you? Besides, some of us were never given a choice. Mitsuru, don't. Yukari, it's those in the past who are to blame. And they lost their lives as a result of what they did. We're all in the same boat here. None of us deserve the burden that's been thrust upon us. But... It's been 10 years since that incident. No one knows why those shadows suddenly returned. But since they're active, at least we can find and destroy them. Do you realize what this means? Überstunden. What if I told you that those 12 shadows are the cause of everything? Then if we defeat them all, Tartarus and the Dark Hour will disappear? Exactly! That's what I was going to tell you earlier. See, it's good news, isn't it? is that true? There's evidence to support it. Now, our true battle begins. I see.
regardless of what's happened in the past. We must fight to protect the people. The shadows are gaining strength. We can't afford to just wait for them. Indeed. And there are many mysteries still surrounding Tartarus. Ja, aber das sah doch schon stinklangweilig aus. Why did such a gigantic structure appear in the first place? The answer must lie within it. Ja, aber können wir den erstmal außen suchen? Also am besten gar nicht reingehen, damit mir der Tartarus nicht auf den Sack geht. Entschuldigung, ich merke jetzt zu viel. Ihr müsst die 12 Schatten besiegen, mit denen alles begann. Nur so könnt ihr die Dark Hour und den Tartarus ein Ende setzen. Ihr müsst kämpfen, um die Menschen zu beschützen. Es sind noch 6 übrig. Das ist das mal erst. Wie lange spielen wir jetzt? 15 Stunden oder so? Scheiße, echt, also 16 Stunden. Soll das Spiel nicht irgendwas mit 60 gehen oder so? Ah, okay. Die Portable-Version geht wahrscheinlich kürzer. Vermute ich jetzt mal. Ich hab's jetzt nicht nachgeschaut oder so. Können wir in den Tartarus? Können wir nicht in den Tartarus? Wir? Und deshalb werde ich es ihm mit durchgehen. Wenn wir aber 12 Schatten besiegen, brauche ich meine Persona nicht mehr. Abgefahrene Kraft, die kann ich nicht einfach verschwenden. Hä? Was? Egal. So leid, falls es etwas gibt, das ich erklären kann, frag mich bitte. Werden die Öffentlichkeit reagiert? Letztens wurden mehr als 50 Leute bei dem Unfall verletzt. Medien machten die Kirche-Group für die Tragödie verantwortlich. Sie griffen vor allem einen einzelnen Forscher heraus und erklärten ihn zum Hauptschuldigen. Dabei tat es nichts zur Sache, ob das wirklich stimmte oder nicht. Und die Öffentlichkeit brauchte einen Sündenbock, an dem sie ihre Wut auslassen konnte. Verwählten sie ihn, obwohl er auch nur ein Opfer war. Du? War ohne Gleichen, damals kam auf jeden Fall die dunkle Seite der Menschheit zum Vorschein. Wer war der Forscher? Du? Mitsuru Senpai? Vor man, dass sie der Gruppe geholfen hatte, wurde sie jahrelang dem Experiment unterzogen. Was? Mitsuru wurde also nicht mit der Fähigkeit zum Rufen einer Persona geboren, sie musste es lernen. Oh. Akihiko? Ich kenne ihn und Mitsuru schon sehr lange. Akihiko kam zu uns, als er noch in der Mittelschule war. Damals gab es noch ein drittes Mitglied. Aber ich komme vom Thema ab. Alter, das war das Thema, das war mir eine scheiß Frage, Junge. Was ist das für eine Aussage? Aber ich komme vom Thema ab. Das war das Thema, Mann. Das war das, was ich gefragt habe, Alter. Dach? Achso. Wo sind denn die anderen jetzt? Kann mit denen jetzt nicht reden? Mit Zurus Zimmer. Ich habe die Ärger bereit, wir sollten uns eine Zeit lang nicht sehen. Du solltest vielleicht lernen, ich gehe gerade meine Notizen durch. Ich bleibe dich abzulenken. Weißt du, ich bin der Einzige, der wohl nicht sagen durfte. Als ob mir das Zeug nicht alles am Marsch vorbeigeht, Mann. Entschieden zu lernen. Nein, es wurde mir aufgezwungen. Aber ja, ich muss es eh machen. Sonntag. Freizeit. Jetzt schon wieder. Währenddessen Tatsumi Port Island Station Gasse. Nothing to do as usual, huh? Why are you here? If you came here to try and convince me, then forget it. It's nothing like that. I just wanted to see how you were doing. Huh? We've known each other for a long time. It's been almost 14 years since we met at the orphanage. You, me, and Miki. We used to run around here until the sun went down. Warte, wer ist Miki? Back then, it seemed like we had all the time in the world. You haven't changed one bit. If you want to get all sappy, go do it with your other friends. What was that? It's rare for you to think about the past. Usually you just charge ahead like a damn fool. So obviously there's something on your mind. I do reminisce sometimes, but what's the point? Anyway, we finally know how to get rid of Tartarus in the Dark Hour. No shit. Yeah. To be honest, all I've been thinking about lately is getting stronger. But yesterday,
Someone made me question my reason for fighting. Your reason for fighting, huh? That's different for every person. But if you don't have a good one, you can always quit. Like I did. I'm not like you. Man, I can't believe I'm the one getting lectured here. Well, see you around. You haven't changed at all. Ist der Mickey draufgegangen beim Kämpfen der Schatten? Der ist in dem Fukas Zimmer im Wohnheim. Yes? Can I talk to you for a moment? Senpai? Oh, please come in. Oh, sie hat da schöne Blumen drin. Überall. Cool. Not only do you excel at providing support during battle, but also at obtaining information. Oh, I'm sorry for doing that without permission. Don't worry, you're not in trouble, but I do have a special favor to ask of you. I want you to find out as much as you can about that incident 10 years ago. But very little was made public. That's why I want you to access the Kirijo Group's database. You mean hack into their system? That's illegal. I'll give you my ID and password. You'll be free from accountability. I want to know the truth, in detail. Senpai. Of course, I'll understand if you refuse. Okay, I'll see what I can do. Are you sure? I appreciate it. Yamagishi, aren't you resentful? After all, despite my good intentions, I did drag you into this without fully explaining. Certainly you must be a little angry with me. Not really. You see, my parents have an inferiority complex because all my relatives are doctors. That's why they're so tough on me. It's really hard for me to be at home. But here, I feel important, and I can help you and the others. So why should I be angry? You're right, Yamagishi. We do need you. No one can take your place. Thank you. I'll see you later. Währenddessen vor der Tatsumi Port Island Station. So, Tartarus and the Dark Hour will be gone, huh? That's good. That's what we've been fighting for. So why am I so pissed? Weil er wieder Normalo wird. Gosh, it's hot. Even for July. Seriously, but at least we're seniors now. We won't be wearing these stupid uniforms much longer. Yeah, I've had enough of this. I just want to get accepted to college and start having some fun. I know why. I'm the reason. I was like, fighting is my duty, but hell, it's all I'm good for. Wir haben dich schon seit Ewigkeit nicht mehr dabei gehabt, Alter. If it weren't for that, I'd be worthless. My duty? What a bunch of bullshit. I can't fight worth shit anyway. Not compared to him, at least. Damn it! Nothing I do is good enough. Ja, dann trainier halt, Alter. Jetzt schon wieder. Yukari. Seems like my worst fears keep coming true. Am I stupid to believe in things like trust and friendship? Dad, this old letter of yours. I must have read it 1,000 times since it came last spring. March 6th, 2000. To my family. Tomorrow, I bring this letter to the opening ceremony for the Moonlight Bridge. It'll be stored in a time capsule and sent to you 10 years from now. Yukari, you're so small right now, but in 10 years, you'll be 16. You'll be in high school. I know you've been sad because I have to work so late, but you still always greet me with a smile. I'm really proud of myself. Kirijo-san appointed me head researcher. Oh. Oh oh. Er ist der Typ gewesen, der den ganzen Schlamassel dann ausbaden durfte. Der Sündenbock. Autsch. I'll be starting on a big project soon, and
I'm happy to be receiving so much recognition for my work. But I swear to you that nothing is more important to me than you and your mother. Dad. Yukari, are you remembering to enjoy life? Are you still bright-eyed and hopeful like you are now? No matter what happens in the next 10 years, I hope you're happy. Well, I hope this letter brings a smile to your face. Love, Dad. No matter what happens, huh? I can't lose hope. For his sake. I won't turn my back. I won't be like Mom. Not ever. Prüfung. Ich weiß schon, alle haben eine wichtige Szene und meiner so. Prüfungen. Let's go. Achso, ja, etwas anderes. Was mache ich jetzt? Lunche. Keiner ist da. Was geht mit dir? Ich glaube nicht, dass wir heute in den Tartarus gehen können. Anscheinend lernen alle. Ich habe niemanden gesehen, also sind sie am Lernen, ja? Richtig. Okay, gut. Wenn also die Prüfungen vorüber sind, wird alles wieder normal. Es ist Sonntag. Was machen wir da? Warte mal, wir können auch mal Social Link Status mal schauen. Schülerrat, altes Paar, Kendotie. Oh ja, wir können beim geheimnisvoller Junge. Achso, ja, stimmt, wir haben auch noch eins. Warte mal, was passiert denn noch alles, wenn wir mit ihm immer noch auf 1 sind, Alter? Altes Paar. Hierophant. Elefant, Hierophant. Elefant, Hierophant. Hallo? Achso, ja.